হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ফারিয়া আছি তোমাদের সাথে। আমি তো এটা জানতাম না চ্যানেলে। আজকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো টেড বান্ডি, যে ছিল সবচেয়ে হ্যান্ডসাম একজন সিরিয়াল কিলার ও র্যাপিস্ট। টেড বান্ডি আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং আইন বিষয়ে সে তার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন। ছোটবেলা থেকে পর্নোগ্রাফির প্রতি তার অনেক আসক্তি ছিল। সে তার জীবনে মোট 30টি মেয়ের মার্ডার করে এবং মার্ডারের আগ পর্যন্ত সে মেয়েগুলোকে রেপ করত। সে অনেক বড় বড় কোম্পানিকে ধোঁকা দিয়েছিল। শহরের সবাই তার আতঙ্কে থাকতো। সর্বপ্রথম সে একটি মেয়েকে টার্গেট করত, তারপর মেয়েটির সামনে যে পায়ে ব্যথা পাওয়ার নাটক করে মেয়েটিকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতো। সে এই কাজে যে গাড়িটি ব্যবহার করা হতো, এই গাড়িটি দেখানো হলো এবং তার ব্যবহৃত কিছু সরঞ্জামের ছবি আপনাদেরকে দেখানো হলো। এটা হচ্ছে তার গাড়ি এবং তার ব্যবহৃত কিছু সরঞ্জাম। টেড বান্ডির মৃত্যুদণ্ডের ঠিক 1 ঘন্টা পূর্বে তার একটি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। এই ইন্টারভিউতে সে যা যা বলেছিল তা শুনলে আপনাদের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে। তার ইন্টারভিউর কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখানো হলো। If I were able to ask you the questions that are being asked out there, one of the most important as you come down to perhaps your final hours, are you thinking about all those victims out there and their families who are so wounded, years later, their lives have not returned to normal. They will never return to normal. Absolutely. Are you carrying that load, that weight? Is the remorse there? Again, I know that people will accuse me of being self-serving, but we're beyond that now. I mean, I'm just telling you how I feel. But through God's help, I have been able to come to the point where much too late, but better late than never, feel the hurt and the pain that I am responsible for. Yes, absolutely. In the past few days, myself and a number of investigators have been talking about unsolved cases, murders that I was involved in. And it's hard to talk about all these years later because it revives in me all those terrible feelings and those thoughts that I have steadfastly and diligently dealt with, and I think successfully, with the love of God. And yet it's reopened that, and I felt the pain and I felt the horror again of all that. And I can only hope that those who I've harmed, those who I've caused so much grief, even if they don't believe my expression of sorrow and remorse, will believe what I'm saying now, that there is loose in their towns and their communities people like me today whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms, particularly sexualized violence. And what scares me, and let's come into the present now, because what I'm talking about happened 20, 30 years ago, that is, in my formative stages. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, some of the violence in the movies that come into homes today with stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff, The slasher movies that you're talking about. that stuff is, I'm telling you from personal experience, the most, that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. এগুলিই ছিল টেড বান্ডির শেষ ছবি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন ছিল? আশা করি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন। আমরা প্রতি 3-4 দিন পর পরই ভিডিও দিব। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ।